Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii ci biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk ci biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu ci suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu ci suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. asalaamaaleykum mbokk yi may déglu ma seetaan waaye nekk ci ñeneen ñi àdduna ko xaar seen mbokk seen xarit Pao namoon naa leen in a minute bi ma ci def show lu ngeen ma nama dekkoon na ma laa leen raw géej naay def show nag ba fàtte show yi sax waaye nag jaam ak pexeem yàlla kuy oodoo làmmeñ te raf tey nag bëgguma noonu benn boobu. It's been a minute bima gisee def programme but yes we are following development li ma gis Banjul man naqari na ma ci nekk waaw li ma gis Banjul naqari na ma ci nekk ma te lu ma naqari dinaa ko wax weer yi passé yépp ñu ngi political season fukki political party ak juróom-ñett register over 10 independent candidates ñu ne dañ taxaw pour parti ci ñoo xam ne less than 1 million voters lañ am ñi register pour sànni karta rombuñ am mutuñ benn ñu ne fanweeri candidate ñooy taxaw pour parti réew fuñ ko wéer dafa am loo xam ne nag dafa war am as doomi adama dañ war a bàyyi suñu dafa nit ku nekk war ngaa peese sa bopp ba xam sa xam loo antan loo mun ak loo mun bot enuwul waaye xam na lu boppa antan just because qualify nga pour am dara wala luwaay réew mi may na la ko taxul nga jël ko ma ne yelloo dara taxul nga jël ko bi ma nekkee Gambie gannaaw suma ci dafa am suma benn bu ma daan man naa ko laaj sax ku nekk ko yow xanaa bu ko la tur mu tontu ma benn mooy lan bugg a dem taxut a dem mun a dem a dem suma mag boobu bi ma ko laajee lan moo tax yow tax da nga bugg a ki tax lan yaa ngi jeexal school sama yaa ngi defe am sa classe ni take school mi tax yow bugg looy tur mu ne ma bugg a dem taxut a dem mun a dem mooy tax a dem kon qualify pour mun a am jàng nga am nga bachelor's degree am nga high school certificate dëkk nga ci réew mi 5 years doomi dëkk bi nga citizen nga high school graduate being the minimum am nga ko warta tax ne da nga taxaw wala laaj réew mi war nga am sa poids with no discrimination you have the right pour mun a taxaw waaye lu nekk dafa am lu moo laaj Gambian si dañ leen bàyyi foyantu ndiki tey ñeneen ci mbir xew na ci réew waa doy xëy nañ am press conference gannaaw biñ jógee ci seen transformative the past 2 weeks ñu ngi woon ci def Halifa Sallah criss cross réew ne dafa am jaay transformative agenda system change an hour ago ci la waa ñu ci pare gunge escort lawyer Ousainou Darboe Kiram because the past 21 days ñoom it ñu ngi ci àll bi ñu ne transformative naka 5 points agenda la gaay di jaay ñu naan déetawaay APRC oote ndaje ñoom it ñu ne press conference ngir tontu li nga xam ne moom la former président Yaya Jammeh ne dàq na gaay
50 executive members yi nekk ci parti bi yëpp nekk bi muy national executive committee jiite ko di Fabakary Tombong Jatta ñoom Rambo ak ñoom Farmata Jaxum Pasite ñoom am Yankuba Kole gars yi mu ne daaxana leen ñoom ñëpp are you kidding me because APRC dem nañ alliance ak NP every day ñu ngi gis lu bees dooree ko ci président Barrow nag moom nekk ci bopp nguur gi ci jamono ji every day ñu am line of activity ci dimanche ji Bakaw la dem ña dafa dem ziyaare ji gaay mujjee kàcc kàcc ne yoon yi laay seet ak interact ak nit ñi Gambien si nañ leen bàyyi suñu xel nit duñ la may yëpp te ku nekk da nga war a peese sa bopp ba xam sa poids li waay lu yow da koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmm ji ak ci melo bi yàlla buur bi nag du teg ba kenn dara lu mu am ñun Gambien si luñ yelloo rek lañu yàlla nekkal it's election season nañ leen it suñ ko less than 2 months less than 50 days fi mu nekk nii in fact tey la on the 20 first actually in 9 days time ñu dugg ci nomination ñu seet yan candidates yan candidates lu am solo la nag pour ñu gestu ko waaye ak nu mu munti demee rek dust settles all is said and done su demee ba dust bi settle ñun ñëpp ay Gambians lañu ak loolu lu ñu war a xam la te jàmmi réew mi la ñëpp war a ñaan si la ñëpp war a dox jàmmi réew si la ñëpp war a ñaan ñëpp war a dox képp kuy dem sànni carte sànnilal carte ki nga xam ne moom nga fiil moom nga yaakaar moom nga góom moom nga foog ne su fa toogee dina seet yow sa ñoom ñëpp ñu ngi teg ay programme doy nekk committee citizen alliance ne 10 point agenda UDP ne 5 point agenda ku nekk si ñoom ñu ngi teg seen programme président Barrow wax na leen ni mu jot a def ak yeneen plan yi nga xam ne moom la jot a def it's important pour ñu bàyyi xel déglu leen ñoom ñëpp ak xel kañ leen a dégloo xol we'll analyze them each individual politics of deception moo fi war a jeex waaye yéen Gambien si ñun Gambien si man ak yow ñoo war a indi suñu bët ñu bàyyi xel ñun ñoo war a indi suñu bët yóbbu nguur du yëfi caaxaan yóbbu réew la ku la war a amee for the next 5 years koo xam ne ngelaw lu nga nokki sax moom moo ko decide Gambien si loolu lañ xamul ci ñoo élect bu nekk président ngelaw li nga nokki si boppam sax moom moo ko decide waaw the type of laws you want in place, the type of policies you want in place, mooy determine sa life fan ngaa demee sa kaaraange moo koy decide sa jànga sa dunda sa koom-koom sa alal sa lu nekk sa wér-gu-yaram yëpp moom moo ko decide so suñ foogee ne yëfi caaxaan la yëfi mbokkantaay dañ ko war a def ku nekk ku la bëgg koo bëgg koo bokkal kuy sante ko sa wala kii yaa ngi nax sa boppa because sa life kii moo nekk ki nga xam ne moo war a decide for the next 5 years starting from December 5th wala boog bés buñ ko swear in because dina am transition period su fekkee ne président Barrow la mu war a from then on mooy decide life for the next 5 years képp kuy Gambia xam nga ñu ni disenfranchise bi ñu nekk bitim réew war a mun a sànni carte la ñu disenfranchise because they don't have the political will give the IEC the support that they need for ñu mun a register Gambia su nekk ci diaspora bi pour ñu sànni loolu is on the government loi bi mu fa for the longest even time Yaya Jammeh Gambia su nekk ci diaspora bi loi bi mu fa woon pour ñu mun a sànni carte but we have been disenfranchised because the government does not have the political will. Itteewul leen soxalul leen arrangé wul leen pour ñu empower Gambia su nekk ci diaspora bi pour ñu sànni carte because suñ sànni carte fooglu nañ ne duñ leen sànni so kon sa life suma life suñ life yi famille moo nekk grade 9 results yaa ngi génn very poor as usual xale yi léegi da ngaa gis ku nekk university sax
mënut laa bindal a proper sentence wala lakkala ko university yep because of the policies that are put in place by our education sector béykat yi gis nañ ko gis nañ président Barrow bi fi demee si tooyam bi di fiti di wax ak mer ñi nga xam ne engrais bi nga xam ne jënd na ko mu ne 2 years worth of engrais boo xam ne nguuram gi jënd nañ ko saako engrais bu nekk muy fertilizer bu war a cost $2,000 government di subsidize ko am seeni borom fay béykat yëpp war a fay am $700 la béykat yi war a fay maanaam nguur gi ñoo fay 1,300 bu leen ñetti téeméer bi nguur gi ñoo ko fay ñu ne dem nañ ci banque yi jëli ko Gambien su am ñuy jaay am fayda yónni ñaar ñetta ñeneen juróomi nit juróom-benn nit ñooñu di dem si banque yi président baa ko wax de du man ñu ne ku nekk 5 fertilizer nga ko 5 yow benn béykat nga yónni sa doom yónni sa rakk yónni sa jarbaat yónni sa ñoom ñëpp dem ngeen am 5 10 50 20 50 100 fertilizer ngeen bëgg a yóbbu ñu jël fertilizer dem jaay ko Sénégal ñu jaay ñu jaay bu yàgg flood bu amoon Jokaadu my team went there and that is what they were told one of the alcalis and the people there told them ne leen fertilizer baa ngi nii mu ngi ñëw gaayan ko et tolok ci ko yóbbu Mali so yéen béykat yi yéen seet type of person ku gën a sànni not because boromam neex na leen not because am indi nañ fii am ambiance toogal leen benn ci anam ne rey nañ fukki nag ñaar fukki nag juróomi nag jëlal nañ leen kër jëlal nañ leen néeg hôtel indi nañ sabar yeeg gumbe yi jaay xoole taw rabin yi loolu warta kenn sànni ak Gambien nañ leen indi suñu nañ teg ay policies yu set wecc parties yi ma jot a waxagum to their credit give it Citizen Alliance came up with their 10-point agenda Dr. Ismaila Ceesay and his team wonderful that is what yéen ñëw ne Gambien ci su ngeen ñu sànni de dinañ leen defal lii ak lii ak lii ak lii xam nañ ne réew mi liñ fi war a toppatoo bari na waaye ñun kay yi leen ci tànn ne su ngeen ñu taxawalee dinañ ko UDP ñëw ne la 5-point agenda ñun it xam nañ ne am réew mi li leen soxal bari na waaye su ngeen ñu tànni dinañ leen jëlal fukka yi juróom yi ñun yooyu dañoo prioritize dooy ñëw ne transformative agenda system change ñoom dañ believe effet foog change système bi foog transform yi régime change am na système change ña def dégg ngeen Halifa Sallah nit yi def yëpp naka la ko gën a taw moo gën ñuy sànni wante bal di sànni wante kàddu boobu nag mu ngi ëpp ci diggante président Barrow ak lawyer Ousainou Darboe bàyyi leen nit ñi bàyyi leen nit ñi yéen ak seen supporters yi definitely xam nañ ne si seen am élection bi bot en wut xam na lu bopp antam si seen diggante la des élection bi si seen diggante la des UDP ak NPP undoubtedly benn si mooy war a win election bi unless miracle happen but benn si ñaari parti ñooy war a win election seen du asamaan jarul bu xante jongante leen si ay policies waaye ku nekk si yéen ne man duma saaga duma xaste duma wax kii lii duma wax xel lele su ngeen taxawee si seen campagne yéen seen bopp yéen a ngee wax su ngeen waxul seen nit ñi ñu ngee wax you are calling each other names or your people are calling each other names calling each other names it's not nice it's not okay du lu war te lu ngeen war a seetaan la bu baax a baax a baax Gambia dafa ndaw nekku leen di wan xale yi a good legacy suñ tegee over nekku leen di leen wan liñ war a def it should be a war of ideas a war of policies ku nekk seet yow lan ngaa mun a def yow moo gën saagante bi xasante bi ŋàññante bi it's not okay gis nañ ko fi lately yéen nañ leen a fi togoon the same thing happened na léegi with the APRC break up ñoom ñu nekkoon foofu di defenante
di waxante wax ju rafet nekk there for each other all of a sudden ngeen bëgg a nekk ay noon. The latest one is Famata Suma and we are shocked to hear the audio that she released. Calling Yaya Jammeh all kinds of names. Shocked about what? Because Yen only defend Yaya Jammeh all along. You made him a saint. You stood by him through thick and thin. You trashed out the TRRC and debunked it and all this whole thing. The moms if I mean court at Yankuba Ture and Alaji Kani and all of these things with Alaji Kani mentioning them and all of that until that case was dropped eventually. This thing didn't make a death. So soon you get different up to this minute, Nyom Pamodumbo and everybody else. Nyom Lamin Tamba, Yeninekati online and everybody else that has defended Yaya Jammeh. Then talk the time you think you can just come and make us believe otherwise. When young yena fa dem ak Yaya Jammeh yena fa endos yena ko ay fa nek yen wa APRC so suñ toogee ba time bi ngeen ko gumbo loolu du am wala Yaya Jammeh du ko baax du neex a gum du neex a gum we'll take your word with a pinch of salt seen wax du tax dóor kenn doon the same thing with waa UDP ak Barrow with waa UDP ak Barrow whether supporters yi la o yéen seen bopp Barrow was the Moses that saved us from Pharaoh when he used to be our Barrow. Duñ ko fàtte mukk nag duñ ko fàtte mukk. History must be written and written the right way. Yeneen ñu fi gomloo ne Barrow seen Barrow la jël leen seen am Barrow mënutoon na nekk seen Barrow démba tey mu ñàkk a nekk seen Barrow. You want to make us believe that he is a saint. Suma maas gi wax naa ko bi moo toog es noonu nga night did li tax Gambia dem show seeni supporters dinañ ma sonal dinañ ma tusutal dinañ jël suma nataal def ko otherwise dinañ ma ooyee tribalist and all kinds of names. The records are there. The records are there. Then I had a lot more time doing Gambia Redemption. When Barrow was your Barrow, I remember the famous New York meeting when he came to the United Nations. Then I'm meeting New York. Gambians he flew in from all over. Dock Pass, Yeneka, Canada, Mexico. 48 lower 48 48 states in the United States. Gambians came from all over for attend that meeting in New York. We've had these things that you said there. We had the things that you guys said at the meeting you had. After that, Pala lawyer Usenu Dabo talk. Ne Gambia Sine Kafini, Yenani America. The famous Mandinka saying Lawa. Purla Patoko. Lu Jessit Yaga, Lu Amtanta Yaga, am Sibir Lock, Yirikunto Meta Bako, Nyawanyande, Nenka Bambo, Lula, and Bako. The Gambian Sine Kafi. Yeni, I defend. Lungen Yaga America. Senior de Kamundian say am passport, make a citizen at the anti passport, pay that will get one at the still Icelandians. You walk a room, Murile connect, Barotamit, a full multi them, a gloom yaga, at whatever may happen, he is still UDP. He might have denounced his UDP membership because Lola Loa elected to fake on the matter how as an independent candidate resign from his political definitely. But at the end of the day, it's the UDP. Every policy of Barrow was defended at the time. Every policy of Barrow was defended. The young Dafadoy movement jógee, bu ñoom Aliou Ba jógee pour def seen demonstrations. The same UDP folks used to attack those people. ñoom Kira is seen Dafadoy movement. ñoom Aliou Ba yiñ defoon. Fàtte naa sax seen defin bi naka la tuddaati sax bi whatever ñoom Aliou Ba seen movement bi gaay doon def toog wax ak ñoom may faate boy yeeg everybody that was in yeneen defin yi nekk ci coalition bi yëpp fii fàtte xeju fi these are things that happened
when you flew in from country to country, I remember working by doing a video oil and Yemen Domi Pendanari. And we used to laugh over that. Nyanyo won Yemen Domi Pendanari at the time. President Adam Barrow. Foreign Affairs Minister Hussein Mutabo. Interior Minister Mai Ahmed Fati. Tourism Minister Ahmad Ba. Nyom Yemen Nyoran fly them in Mecca. From China to Saudi Arabia to England. They went to get different places. Africa, Yemen, the Africa, they were the ones that went. And we talked about it. We said, I analyzed this. Manelen, what was the importance of all these ministers going? Then what she wants them to your Barrow was your Barrow then. All of a sudden, the same thing with Mom President Barrow. Usenu Dabo might want to come. The more campaign you keep, he said all kinds of good things about Dabo. All kinds of good things. My dom, Susa Kirby, Susa by day, Munro Chidara, Nunda Kodalo Hetis was a Funten, his famous saying everywhere that lawyer President Barrow went. He said this everywhere. Dom, Dimo, ni fala korda, ni fa fata, kuno woto, but ni fala korda teta, umila dimpuyali. Mune dom, Susa by day, Munro Chidara, why Sakir by Sutase, Dolusa dom yabu bonla, Dolusam bon layo. The by Sude, Munro Chidara, Sakir by Sutase, Dolusa bon layo. Someone, President Barrow, if you don't want me, you campaign using Lawyer Hussein Dabos. You mentioned him all over the place. You call him your father, and until this minute, you call him your father. But Nikodan Oye father, they go compliment, they work him on what you reflect, you ugly sort forget, I was shocked to hear you in Sukuta, and of course, when the provinces, then I retired Hussein Dabo from politics by force. Now, what he could have said, dafa màgget matam ji dafa des wala nu léegi lay xalam bi dafa des léegi dafa màgget as a president you should still be presidential yow laa see gën a waxal nag because yow lañ entrust with taxpayers money kàddu goo wax is policy lépp loo wax du wàlla you should be watchful of how you talk even though it's a political season. I employ you to apply political decency and political maturity. The way you talk. Koko def lu la neex. Dégg naa si sa Sukuta meeting bi when Mama Kandeh was saying naka Ahmad Bah was condemning Mama Kandeh ci li mu allegedly wax ne sa danga sacrifice sa doom ne neexut ko neexut leen ahankay yow tamit watch what this is somebody that you believed in, somebody called Papa for the longest. Somebody that you have followed throughout your political career, from the Ngatahau Jimara as MP, Buga contest against Mama Kandeh. This is somebody you believe in, somebody that will tell you jump and you only ask how high. You never question Landmota Power jump. You wouldn't have. How high? Get them changing you. Not a fair why. For the sake of the kids. Good politics. The world is so polluted now. And as leaders, role models, public figures, we have a responsibility to act right and do things the right way. Let's do it in a civilized way. Munga against Lawyer Dabo's policies, all you want. To Tahawe Bassett Dur Denane, wow, Bassett Bridge, he has a hand in it and credit himself for it. I'm going to do taxaw su fekkee ne li mu wax amut nga teggi ko wax Gambian say facts that's okay but you took it to the next level by using certain words I'd be disappointed to hear my president using certain words. You can disagree with your opponents all you want, but debunk what they have, bring something in place of it in a more civilized, better way. Ramadan test. It's been a minute. Big night of show.
I will come back. Inshallah. Political season length. Nomination is coming. I will do analysis. All these different things. APRC, NEC, Barrow Alliance, dinañ ci ñëw. APRC, NAM, Ganu Alliance, dinañ ci ñëw. We will come and analyze them for you. In Allen Indian Nahobai show, that to bring you the presidential candidates. They have reached out to me and I've reached out to some. We need to have this, we need to meet it. We need to confront them with these things that are happening. I'm not qualifying to run for the presidency. Interesting times. Gambians evidence, but the next, from the 30th to the 6th, 7th, will be very interesting. Balama dem ma profito si ñaan si nit ñi ne buñ fi ekati benefit. Suñ toogee tamit ñu ne seen candidate qualified su ko loi disqualified. Let's follow due process. Let's go through litigation. Ñu dem ñu seet naka lañu def pour redress, to seek redress, but not to actually force it. Not to force it. I'm not candidates ñoo wax ne qualified or maybe qualified for contest. Different things have been raised about them. Kusimelni, you know, Dr. Ismaila Cisse, because Swedish national. Until a few months ago, newspapers even named Dr. Cisse was tried to denounce his citizenship, Swedish nationality or citizenship. Kusimelni ñom Dr. Amadou Kante, no de North Carolina Firali, you're a citizen. You cannot have dual citizenship to make a president. As a fall, it is said, Senegalese citizen, la Gambian citizen, mun ko affect. However, even to color affected, there is a great chance because as a fall, from what we know, they could on Gambia prior to 2016, 2017. How ko won, you bari, xamuñ ko won, and most likely he came back into the country pour dëkk fa the TRRC bi di door after being appointed. TRRC bi dooree ak léegi 5 years. The loi electoral law ci dañ wax ne da nga war a dëkk ci dëkk bi 5 years. And yes, in 2017, ku mel ni Ibrahima Jawo jógee Angleterre dañ ko disqualified because ci dëkk bi 5 years continuous. Ci moo taxaw pour mayor Banjul ak am na ñeneen ñu disqualify woon. So su fekkee ne mun nañ koo disqualify in 2017 koo xam ne mayoral la doon taxaw surtout presidency. So Essa Faal may not qualify. Ku mel ni Bibi Dabo, of course, mu ngi woon Angleterre te bi jëlee nguur gi ci la doon ñëw ci réew mi. But there are strong words out there, rumors and strong words has it ne he's a British citizen. They denounce Angleterre citizenship. As a result, Bibi Dabo may not qualify. And it's interesting as ñàkk dëkk ci dëkk bi fu juróomi at. The same thing with ku mel ni lawyer Ousainou Darboe. Two things have been said. Benn, the fact ne ñu ne mu ngi owe taxes, ñu ne dafa evade tax, owe taxes, back pay, bu mu ci munti nekk rek. And secondly, the fact that he was convicted by former President Yahya Jammeh, tëj nañ ko ba génne ko. Obviously, it wasn't while he was serving in office, but then being dismissed from his duties as a public officer, former vice president. Ñu dàq ko ndax loolu disqualified nañ. Lawyer Yanks Darboe mu UDP génn a few days ago and debunked it, gave out a lot of reasons. Let's see how it goes. IEC will make this determination. Why ak ku munti nekk nag si candidates, including Papa Fall, Seti Dawda Kairaba Jawara bi ak ñeneen ñi yëpp, it doesn't matter who you are. Su fekkee ne ak Tamsir Jaase because dañ ko convict on. It doesn't matter who you are. If you are disqualified, follow due process. Demal ci loi bi and do not take the law into your hands. Follow due process. Nga dem ci loi bi. Seek redress through the courts and not jël loi bi ci sa loxo jël ko forcer wala insinuate or incite violence. Dëkk bi dafa ndaw. Fala jógee fa nga jógee sa yaaya fa nekk sa baay suma yaay suma baay suma mag suma ay suma jarbaat keneen te it suñ establishment si nekk ñun ñëpp suñ ko yàqee suñ bopp lañ ko yàqal suñ ko defaree suñ bopp lañ ko def
so kon very important for the Gambia to notice ñu bàyyi lante si xel laay wante si maa ngi leen navigate leen gërëm leen santa li ma gis Banjul la woon rek li ma gis Banjul man neexut ma te lu ma naqari naa ko wax ma ñëwoon toog nag pour laay wante askan bi yëpp dama doon test rek incha allah the studio is ready dinañ continuer di leen indil programme ci nu mel am ci waxtu bu nekk di leen gërëm di leen bëggee di leen santa Pa Ousmane la woon fii ci Gambia jërëjëf ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin katon fokoina andum batatije. Hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu beto na doku sone yata atariyata akoita andung alanna yata. Gambia bankoka Supersonics le dinkiral siyata katambinyin tomal mu meti. Supersonics be banku tan sabani nani le to findu bankolto dung ila Google Play Store to wala ila Apple App sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la